Hello students, welcome to TOS+SA. Dear students, this is the second lecture of the third module. Okay, that means we are dealing with the kinematic indeterminacy. In the last lecture, we have discussed the complete conceptual discussion on the basis of the kinematic indeterminacy. Okay, and in the last lecture also we formulate or some algorithm so that you can solve this kinematic indeterminacy problem in the exam quickly. Okay, what was that algorithm? What was that formula? If you see here, for the truss structure, we divide the complete structure in the three types. That is nothing but the truss structure, beam structure and frame structure. Okay, and आपण काय केलं होतं, truss साठी separate formula, that is separate algorithm, and for beam and frame साठी separate algorithm. Okay, and ते वेगळे वेगळे आपल्याला का करावे लागले त्याचं डिस्कशन पण आपण तिथे केलं होतं. Okay, what is the actual reason why we are dealing the separate formula for the truss and for the separate formula for the beam and frame. Okay, now my dear friends, if you remember or if you able to recall, जो आपण truss साठी जो formula बघितला होता, that is nothing but the, in order to calculate the decay, that is nothing but the 2j minus reactions, and if you see for the beam and frame, we discussed that nothing but the 3j minus re. Okay, 3j minus re, and we add some external releases if they are in the structure. If your structure is a hybrid one, त्याच्यामध्ये तुम्ही जर काही रिलीज करण्यासाठी जर काही स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट केलेली असेल तर ॲज पर दॅट जे काही एक्स्ट्रा रिलीज आहे, ज्या काही एक्स्ट्रा इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट होत आहे ते आपण काय करतो, ॲड करतो. ओके, now in this lecture we will specifically deal with the application of our algorithm. Okay, जे काय आपण फॉर्म्युला डिराइव्ह केला आहे त्याचं स्पेसिफिकली ॲप्लिकेशन कसं करता येईल फॉर डिफरंट टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लेम ते काय करू आपण डिस्कस करू. ओके, सो आय हॅव टेकन अ नंबर ऑफ प्रॉब्लेम्स ऑन द बोर्ड. वी विल सॉल्व one by one each problem. Okay, so let's see how to solve or how to apply the formulas of the decay. Okay, see here, number of problems are here. We will solve one by one. See the first problem over here. If you see the first problem, can you tell me which type of the structure is this? This is nothing but the beam type structure, and in beam again it is a planar type of the structure. Okay, ज्यावेळेस DS किंवा DK चा तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जातोय ना, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिअर विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अँड व्हॉट इज द ओरिएंटेशन. आधी स्ट्रक्चर क्लिअर करा, ते ट्रस आहे, बीम आहे का फ्रेम आहे, आणि नंतर हे डिसाईड करा ते प्लेनर स्ट्रक्चर आहे की स्पेस स्ट्रक्चर आहे. हे एकदा क्लिअर झालं त्यानंतर तुम्ही मूव ऑन होऊ शकता कॅल्क्युलेशन ऑफ DS किंवा कॅल्क्युलेशन ऑफ द DK. ओके, नाउ स्पेसिफिकली वी विल बी हियर डीलिंग विथ द DK. नाउ सी हियर, if I show you this is a beam structure and this is a planar type of the beam structure. Now I want to calculate the decay for this structure. Okay, I want to calculate the decay for this structure. Now my dear friends, from the discussion in as per the discussion of the previous lecture, आपण काय बघितलं होतं की at each joint in the beam and frame there are 3 number of independent displacement possible. So 3 times of the j, and we subtract the whatever the displacement we have restricted or whatever number of reactions are there. So 3j minus re. Okay, so we'll see here 3j minus re. Tell me how much joints are here? How much joints are here? First joint, second joint. So 2 times of the two joints are here possible. And if you see how much number of independent displacement possible, 3 times of the j. So 3 into 2 are possible. 3 into T2 possible. Out of that, how much we are restricting? We are restricting the 3 reactions over here. So we will subtract Re, that is nothing but the 3 over here. So how much we will get? 3 into 2, 6. 6 minus 3, 3 will be there. Okay, so how much decay we have got for this structure? That is nothing but the 3. Okay, now if I ask you, what are these 3 independent displacement? What is meant by the decay? Decay is nothing but the number of independent displacement you need to define in order to orientate the display structure of the डिस्प्ले स्ट्रक्चर. ओके, मग आता ज्यावेळेस मी DK 3 म्हणतोय, मग कोणकोणत्या 3 इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट आहे? इफ यू ऑब्झर्व दिस स्ट्रक्चर, टेल मी, इज देअर एनी डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल ॲट दिस फर्स्ट जॉईंट? या फर्स्ट जॉईंटला एनी डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल? नो, देर इज नो पॉसिबल एनी डिस्प्लेसमेंट. नाउ ऑब्झर्व दिस सेकंड पॉइंट. If you observe the second point, can delta x possible here? Possible. Can delta y possible? Yes, possible. Can theta rotation possible? Yes, possible. How it will be? If you observe, if I apply loading overhead on this structure, how that structure will deflect? That structure will deflect like this. Okay, and if that structure is deflecting like this, obviously, if that structure is deflecting like this, some delta x will be there, some delta y will be there, right? And if you observe here, some rotation will be there, right? If I give you these 3 displacement, you can define this displaced structure of the original structure, right? मग आता हे फर्स्ट क्लिअर झालं तुम्हाला. लेट ऑब्झर्व द सेकंड प्रॉब्लेम. इफ आय ऑब्झर्व द सेकंड प्रॉब्लेम, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द फर्स्ट अँड सेकंड प्रॉब्लेम? Just forget this support reaction, but what is the other difference? If you see here, in the problem only they mention that the beam or this structure is axially rigid. Now what does it mean by the axially rigid structure? My dear friends, ज्यावेळेस मी axially rigid structure म्हणतोय, axially rigid means their axial rigidity is very high. What is mean by the axial rigidity is very high? If
for any structure, the Young's modulus and the product of the Young's modulus and moment of inertia is very high, then there will be very little bit deformation of the structure. And if the structure deformation is very little bit, you will just forget it, or you will just neglect it, and will not consider it as an independent displacement. Okay, we will not consider it as an independent displacement, so we will just neglect it and will not consider it into the decay. Okay, this is the conceptual level. Now if I discuss as per our formula, what is the formula? 3j minus re. Now observe here, see here, how much number of joints are here? There are two number of joints, first joint, second joint. So how much number of displacement possible? If I don't provide this support, 6 number of possibles here. Why? Because 3 here and 3 here. So if I take dk is equal to 3 times of the number of joints. How much number of joints are possible? 1 and 2. So 2 will be here, minus support reaction. How much support reactions are possible here? 2 support reactions over here, 2 support reactions possible over here. Okay, so 4 number of support reactions are possible. So tell me how much decay? 3 into 2, 6. 6 minus 4, how much? 2. 2 decays are possible. Now if I ask you, sir, which these 2 decays are there? कौन कौन से दोन डीके पॉसिबल आहे किंवा कौन कौन से दोन इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल आहे? If I observe here, the structure will displace like this. Structure will displace like this. So one theta will be over here and another theta will be over here, right? These are two independent displacement you need to know, theta 1 and theta 2, so that you can position your displaced structure. Okay, as per our previous discussion. Now my dear friends, some students may ask, sir, why if it is giving the axially rigid, why we are not subtracting 1 from here? Some student may ask this question, if it is giving axially rigid, why I am not subtracting -1 from here? Because my dear friends, जे axial rigidity म्हणजे काय की आपण त्याचे axial movement डेल्टा x काय करणार आहे, रेस्ट्रिक्ट करणार आहे, आणि तो डेल्टा x रेस्ट्रिक्ट करण्यासाठी आपण इथनं -1 करत असतो. पण तुम्ही क्वेश्चन मध्ये जर क्लिअरली ऑब्झर्व केलं तर आपण ऑलरेडी डेल्टा x ला इथं बिकॉज ऑफ दिस हिंज सपोर्ट रेस्ट्रिक्ट केलेला आहे. कळतंय का तुम्हाला? बिकॉज ऑफ दिस हिंज सपोर्ट आपण ऑलरेडी डेल्टा एक्स ला रेस्ट्रिक्ट केलेला आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला परत इथं -1 करण्याची गरज नाही. ओके, हे लिटल बिट चेंजेस असतात, ते क्वेश्चन मध्ये व्यवस्थित ऑब्झर्व करणं गरजेचं असतं. ओके, सो वी विल नॉट सबट्रॅक्ट 1 फ्रॉम हिअर. त्यामुळं आफ्टर निग्लेक्टिंग द ॲक्झियल डिफॉर्मेशन अँड बिफोर निग्लेक्टिंग द ॲक्झियल डिफॉर्मेशन जी काही डीके असणार आहे, इट विल बी सेम अँड दॅट इज नथिंग बट इक्वल टू 2. क्लिअर झालं? ओके, आय थिंक तुम्हाला क्लिअर झालं असेल. इफ नॉट क्लिअर, जस्ट पॉज द व्हिडिओ अँड ऑब्झर्व इट, थिंक अबाउट इट. ओके, see the third example. If you see the third example over here, what is the example of, what is the type of structure? It is obviously again a beam type of the structure. And what is the orientation? Again it is a planar structure. Now it is a beam type of structure, planar structure. So how to find out decay? As per our algorithm, 3j minus re. Okay, now see here, how much number of joints are here? 1 number of joint, 2 number of joint, and 3 number of joints are there. So how to calculate decay? Decay is equal to 3 times of the number of joints. How much number of joints? 1, 2 and 3. So 3 will be here, minus support reactions. How much support reactions? See here, roller support 1 reaction, roller support 1 reaction, hinge support 3 number of reactions. Hinge fixed support 3 number of reactions will be there. So 1, 2 and this 3. How much? 5 number of reactions are possible. So 5 displacement we are restricting over here. So we'll subtract 5 from here, and how much we get? 3 into 3, 9. 9 minus 5, 4. Okay, if you ask me what type, sir, what is this 4 number of independent displacement? या 4 number of independent displacement कोणत्या आहेत? जसं आपण इथं बघितलं, या 2 independent displacement कोणत्या आहेत? theta 1 and theta 2. मग ह्या 4 independent displacement इथं कोणत्या आहे? Let observe it. Okay, see here, is there any displacement possible at this fixed support? No possible any displacement, right? See, observe the second joint. My dear friends, if I tell you, ज्यावेळेस आपण डीके ऑब्झर्व करतोय ना, ज्यावेळेस आपण स्टॅटिक इंडिटर्मिनसी कायनेमॅटिक इंडिटर्मिनसी जेव्हा सॉल्व करतोय ना, वी जस्ट ऑब्झर्व दी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जॉईंट. ओके, फक्त जॉईंटच्या डिस्प्लेसमेंटवरती आपण फोकस करतोय. सी हिअर, in the fixed support no displacement will be there. At a roller support, what are the displacement possible? The structure can deflect in axial direction. Okay, and the structure can rotate about this roller support. Here also the structure can move in this direction. Okay, the structure can move in this direction. Now I am showing the displacement, so I will erase these reactions over here. Okay, see here, structure is possible to move in this direction. Here this joint can move in this direction, this joint also can move in this direction, right? What are the another displacement possible? See here, what are the another displacement possible? Can my structure rotate about this joint? Yes, it can rotate. See, if I show you the displaced structure, that displaced structure will be like this.
there will be no rotation over here, but the rotation is possible over here, rotation is possible over here. So this is the theta, this is the theta, and here also one theta is there. Now my dear friends, if I tell you this is theta 1, theta 2, this is delta x and delta x, these 4 number of independent displacements are there, that is nothing but our dk is equal to 4. Clear? Now some students may ask me, sir, here is also one theta possible. But my dear friends, ज्यावेळेस पण आपण कायनेमॅटिक इंडिटरमिनसी फाइंड आउट करतोय, we just focus on the independent displacement. Independent means what? If any displacement is possible depend on another displacement, then we will not consider as a decay. That means, for example, इथं जर बघितलं, if I tell you this theta, मी जर तुम्हाला हा theta जर सांगितला, तर you can easily calculate this theta. So this is not the unknown for you, this is not the unknown displacement for you, this is not the independent displacement for you. So we will consider this as a only one, this theta. कारण हा theta जर तुम्ही जर find out केला, तर this theta you can easily calculate. So this is not the independent displacement, right? So only this 2 theta and this delta x, these are the 4 number of independent displacement, that is nothing but the dk is equal to 4. Clear? I think तुम्हाला हे clear झालं असेल. Okay. Now we'll move on to the next example. Okay. See the next example. See, observe this example. If you observe this example, which type of the structure? Frame type of structure, because a rigid jointed member is there. Second, is it is planar or spacer structure? It is a planar structure, so obviously we can use 3j minus re. Okay. See here. Now if I want to calculate the dk for this type of the structure, tell me how can I calculate? Dk is equal to 3 times of the joints. How much number of joints are there? 1 joint, 2 joint, 3 joint, 4 joints. So 4 number of joints are there. So 3 into 4 minus how much number of reactions are there? Observe here. At the fixed support, 3 reactions are possible. At the hinge support, how much reactions? 2 reactions are possible, right? So how much total number of reactions are possible here? 3 plus 2, 5 number of reactions are possible. So I will subtract 5 from here. How much I got? 3 into 4, how much? 12. 12 minus 5, how much? 7, right? So 12 minus 5, 7. So is this dk correct? Is this kinematic indeterminacy correct? 7? No, it is not correct. Why? Because if you observe the structure carefully, some internal releases are provided over here. Okay, some internal hinge is provided over here, and because of this internal hinge, this member and this member behave differently, and if it is behaving differently, the number of independent displacement are more, whatever you are getting over here. कळतंय का? मग आता बघा इथं. Say, tell me, this joint will behave how much? How this joint will behave? हा joint कसा behave होणार आहे? If you see here, the joint will behave like this. The joint is behave like this. That means it is independent displacement will be there. The joint will displace independently. Independently म्हणजे काय? की हा जो मेंबर आहे, ह्या मेंबर साठी जो थीटा असणार आहे, it will be different one, आणि हा जो मेंबर आहे, ह्या मेंबर साठी जो असणार आहे थीटा, it will be different one. So theta 1 and theta 2 will be there. Again delta x and delta y will be there. Okay, right? आणि त्याच्यानंतर इथं जर बघितलं तर again here also 3 displacement are possible. कोणकोणत्या? delta x, delta y and theta. Right? So इथलं 4 डिस्प्लेसमेंट आणि इथलं 3 डिस्प्लेसमेंट. ओके, किती नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट झाला? 7 डिस्प्लेसमेंट. अँड अगेन हिअर 1 रोटेशन इज पॉसिबल, दॅट इज नथिंग बट दी थीटा 3. सो 8 नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल आहेत, पण आपल्याला भेटलं किती? 7 नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट. का? कारण आपण जी इंटरनल अरेंजमेंट, जो इंटरनल हिंज दिलेला होता त्याला आपण कन्सिडर नव्हतं केलं, बरोबर? मग आता त्याला आपण कन्सिडर करू. मग आता ज्यावेळेस असं इंटरनल हिंज प्रोव्हाइड केलेला असतो त्यावेळेस कसं कन्सिडर करणार त्याला? जेवढे पण नंबर ऑफ मेंबर्स मीट होत आहे एका पॉईंटला त्याच्यामधनं 1 सबट्रॅक्ट करणार आणि तो काय करणार? ॲड करणार. मग आता इथे इंटरनल हिंजला किती मेंबर मीट होत आहे? 2 मेंबर्स मीट होत आहे, त्याच्यामधनं 1 सबट्रॅक्ट केला, किती भेटणार? 1. सो विल ॲड 1 ओव्हर हिअर अँड यू विल गेट द ॲक्च्युअल डीके. ओके, यू विल गेट द ॲक्च्युअल डीके. सो व्हॉट इज द डीके फॉर दिस स्ट्रक्चर? इट इज नथिंग बट 8. Now if I ask you why I am subtracting 1 from this internal hinge, for example, suppose let's say the 4 numbers are meeting over here, 4 members are meeting over here at the internal hinge. एक internal hinge आहे आणि त्याला तुम्ही काय करताय? 4 नंबर ऑफ मेंबर्स मीट करताय. मग मला सांगा, ज्यावेळेस तुम्ही 3J कन्सिडर करता त्यामध्ये तुम्ही कोणकोणत्या डिस्प्लेसमेंट इन्क्लूड केलेला आहे? त्याच्यामध्ये तुम्ही इन्क्लूड केलेला आहे डेल्टा एक्स, त्याच्यामध्ये तुम्ही इन्क्लूड केलेला आहे डेल्टा वाय, आणि एक थीटा त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेला आहे. ओके, राईट? मग आता मला सांगा इथं किती नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ॲक्च्युली पॉसिबल आहे? डेल्टा एक्स पॉसिबल आहे, डेल्टा वाय पॉसिबल आहे, थीटा 1 पॉसिबल आहे, थीटा 2 पॉसिबल आहे, थीटा 3 पॉसिबल आहे, थीटा 4 पॉसिबल आहे. सर विच दिस 4 थीटाज आर पॉसिबल? माय डिअर फ्रेंड्स, इफ इंटरनल हिंज इज प्रोव्हाइडेड, दिस ईच मेंबर विल बिहेव डिफरंटली. हा जो प्रत्येक मेंबर आहे तो प्रत्येक मेंबर डिफरंटली बिहेव करणार आहे, त्याच्यामुळे प्रत्येक मेंबरचा एक एक थीटा असणार आहे.
जर इंटरनल हिंज प्रोव्हाइड केला तर प्रत्येक मेंबरचा एक एक थिटा असणार आहे. मग किती थिटा झाले? 4 थिटा आणि हे 2 डिस्प्लेसमेंट, टोटल किती? 6 नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर देअर पॉसिबल. बरोबर. पण आपण ऑलरेडी किती 3 कन्सिडर केलेले आहे. मग आता काय करा, या मेंबरमधनं 3 सबट्रॅक्ट करा. किती मेंबर मीट होत आहे? 1 2 3 4 मेंबर मीट होत आहे. मग मी एक्स्ट्रा ॲड करताना किती करणार? जसं इथं 2 मेंबर होते 1 ॲड केला, जसं इथे 4 मेंबर मीट होते मी किती 3 ॲड करणार. सो इफ आय ॲड 3 हाऊ मच आय विल गेट? आय विल गेट 6 डिस्प्लेसमेंट. करेक्ट. दिस 4 थिटा अँड 2 लिनियर डिस्प्लेसमेंट. मग आपण 1 का सबट्रॅक्ट करतोय? कारण 1 थिटा आपण ऑलरेडी कन्सिडर केलेला आहे. कळतंय का? ज्यावेळेस मी 3 टाइम्स ऑफ दिस जे घेतोय त्याच्यामध्ये 1 थिटा ऑलरेडी कन्सिडर केलेला आहे. त्याच्यामुळे आपण काय करतोय? नंबर ऑफ मेंबर्स मीटिंग -1 आणि जेवढं पण येईल तेवढं काय करतो? एक्स्ट्रा ॲड करून विल गेट दी ॲक्च्युअल डीके. कळलं का तुम्हाला? तर अशा प्रकारे ज्यावेळेस तुम्हाला इंटरनल हिंज ज्यावेळेस तर प्रोव्हाइड केलेला असेल तर त्यावेळेस अशा प्रकारे तुम्हाला काय करायचं आहे? कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. ओके. आय थिंक तुम्हाला क्लिअर झालं असेल. ऑब्झर्व दिस सेकंड प्रॉब्लेम. ऑब्झर्व दिस प्रॉब्लेम. Which type of structure? Again it is a beam type of the structure. Now see here, if I see here, the hinge support is provided over here, internal hinge is provided over, आणि इथं काय roller support, fixed support provide केलेला आहे. ओके. मग आता इथं बघा, how I will calculate the DK? DK will be equal to 3 times of the joint. Now how much number of joints are here? 1 number of joint, and here second number of joints. Right. So how much? 2 number of joints are here. So total independent displacement किती possible आहे? 6 number of independent displacement तिथे possible आहे. बरोबर. Minus how much I will subtract from it? I will subtract here the number of reactions. Okay. How much number of reactions I can subtract from here? If you see here, the 2 reactions at the hinge support and 3 reactions at the fixed support. So 2 plus 3, 5 I will subtract from here. Okay. 5 I will subtract from here. Correct. त्याच्यानंतर मला सांगा, इफ 5 आय सबट्रॅक्ट फ्रॉम हिअर, हाऊ मच डीके आय विल गेट? दॅट डीके विल बी इक्वल टू 3 into 2 6 minus 5 1. इज दिस डीके करेक्ट? नो, दिस डीके इज नॉट करेक्ट. वाय? बिकॉज ॲट दी हिंज सपोर्ट, या हिंजला जर बघितलं तुम्ही तर जो तुम्हाला 1 डीके भेटला आहे तो 1 डीके फक्त तुम्हाला या हिंज सपोर्टचा रोटेशन भेटलेला आहे. फक्त या हिंज सपोर्टचा रोटेशन भेटलेला आहे. बट माय डिअर फ्रेंड्स, हा इंटरनल हिंज जर बघितला तर ह्या इंटरनल हिंजला तुमचा डेल्टा एक्स पण होऊ शकतो, डेल्टा वाय पण होऊ शकतो, आणि अगेन ह्या 2 मेंबरचा थिटा पण वेगवेगळा असणार आहे. पण आपल्याला डीके भेटताना तर 1च भेटली. तर माय डिअर फ्रेंड्स, ज्यावेळेस तुम्ही 3 जॉईंट कन्सिडर करताय इन दी कॅल्क्युलेशन ऑफ द कायनेमॅटिक इंडिटर्मिनसी, जर इंटरनल हिंज जर इंटरमिजिएट कुठं प्रोव्हाइड केलेला असेल तर कन्सिडर इट ॲज अ जॉईंट. त्याला काय करा? ॲज अ जॉईंट कन्सिडर करा. कळतंय का? सो आय विल अगेन कॅल्क्युलेट द डीके फॉर धिस स्ट्रक्चर. I will again calculate the DK for this structure. Now tell me how much number of joints are here? 1 joint, 2 joint and 3 joints. So 1, 2 and 3 joints are here. So I will take 3 times of the J. How much J? J is nothing but 3 minus how much reactions I am providing over here? Here 2 reactions and here 3 reactions. How much? 5 reactions I am providing here. So tell me 3 into 3, 9. 9 minus 5, 4 I am providing over here. But this DK4 is correct? नो, बिकॉज एक्स्ट्रा 1 रिलीज इज वे हॅव टू ॲड ओव्हर हिअर. का? कारण ज्यावेळेस मी इथं ह्या जॉईंटला 3J कन्सिडर केला तर मी इथला डेल्टा एक्स कन्सिडर केला, इथला डेल्टा वाय कन्सिडर केला, पण थिटा एकच कन्सिडर केला. पण इथं जर बघितलं तर 2 मेंबर मीट होत आहे, त्याचे इंडिपेंडेंटली त्याचे 2 थिटा असणार आहे. बरोबर. सो आय हॅव टू ॲड 1 मोर. सो आता हा 1 कोणता ॲड केला मी? दॅट इज नथिंग बट दी नंबर ऑफ मेंबर -1. ओके. सो 1 आय एम ॲडिंग ओव्हर हिअर. सो इट विल बी इक्वल टू 5. सो हाऊ मच डीके आय हॅव गॉट? 5. मग आता ही 5 डीके कोणकोणते असणार आहे? थिटा ॲज दिस पॉईंट, then again at this internal hinge delta x, delta y, theta 1 and theta 2. Clear होता है का? These are the displacement possible over there. Clear? Now observe the next problem. See problem number over here. Next problem. If you observe this problem, again a beam type of the problem, and in this problem बघा परत how to calculate the DK? DK is equal to 3J minus RE. Now tell me 3 times of the J. How much number of joints are here? 1 joint, 2 joint, 3, 4 and 5 number of joints are possible over here. So 3 into 5 I have taken, minus subtract the number of reactions from here. Here at the hinge support 2 reactions, at the roller support 1 reaction, here also 1 reaction, and at the fixed support 3 reactions, right? So 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 4 plus 3 7. So 7 I will subtract from here, plus because of this internal hinge I am adding extra releases. मग इथं किती रिलीज असणार आहे? या इंटरनल हिंजला किती मेंबर मीट होत आहे? 1 मेंबर, 2 मेंबर. सो 2 minus 1 रिलीज I will add over there. So I will add 1 release over there. क्लिअर झालं? मग आता किती आन्सर येईल बघा? 5 into 3 how much? 15. 15 minus 7 how much? 8. 8 plus 1 how much? 9. Okay, so total 9 will be the DK over here. So total 9 DK will be here. Okay.
नाव इफ आय वॉन्ट टू टेल यू विच टाईप ऑफ दिस इंडिपेंडंट डिस्प्लेसमेंट, ह्या 9 कोणकोणत्या इंडिपेंडंट डिस्प्लेसमेंट आहे इथं जर आपण ऑब्झर्व केलं तर मला सांगा. इथं हिंज सपोर्टला एक थिटा तयार होणार आहे बरोबर. सो आय विल टेक इट ॲज अ θ1 राईट. मला सांगा इथं जो हिंज सपोर्ट सॉरी हा जो इंटरनल हिंज आहे ते इंटरनल हिंजला कोणकोणत्या डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल आहे, Δx, Δy, θ1 अँड θ2 अँड θ3 आर पॉसिबल. सो 4 इंडिपेंडंट डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल आहे. त्याच्यानंतर हा जो रोलर सपोर्ट आहे इथे किती डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल आहे, Δx अँड θ4 राईट. त्याच्यानंतर हा जो रोलर सपोर्ट आहे याला काय पॉसिबल आहे, Δx अँड θ5 राईट. सो मोजा कॅल्क्युलेट हाऊ मच नंबर ऑफ डीके आर देअर, 1 2 3 4 5 6 7 8 अँड 9. सो टोटल 9 नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट और 9 नंबर ऑफ इंडिपेंडंट डिस्प्लेसमेंट आर देअर. क्लिअर झालं राईट. ऑब्झर्व द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. सी नेक्स्ट प्रॉब्लेम. आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम जर बघितला तर विल टेक सम केसेस इन दिस. ओके फर्स्ट विल कॅल्क्युलेट ॲज इट इज, की तुम्हाला काहीच म्हटलेलं नाही प्रॉब्लेममध्ये, नॉट निग्लेक्ट ॲक्झियल डिफॉर्मेशन और इट इज नॉट ॲक्झियली रिजिड, काहीच म्हटलेलं नाही. तर त्यावेळेस तुम्ही काय कन्सिडर करणार, इट इज नॉट ॲक्झियल रिजिड, इट इज अ कम्प्लिटली फ्लेक्झिबल. ओके सो कॅल्क्युलेट द डीके. हाऊ विल कॅल्क्युलेट डीके, that dk is equal to 3 times of the j minus re because it is a planar frame type of the structure. Okay, see here how much number of joints calculate, 1 joint, 2 3 4 5 6 7 8 and 9 number of joints are there. So 3 into 9 I will take, 3 into 9 I will take, minus subtract the support reactions from here. How much support reaction at the fixed support, 3 reactions, at the hinge support 2 reaction, and this guided roller support. In the first lecture we already discussed that what is the guided roller आणि त्याचे रिॲक्शन्स किती असतील. ओके हाऊ मच रिॲक्शन्स विल बी देअर, 1 वर्टिकल रिॲक्शन अँड 1 मोमेंट रिॲक्शन. सो 2 रिॲक्शन्स विल बी देअर. सो हाऊ मच टोटल नंबर ऑफ रिॲक्शन्स आर देअर, 3 + 2 5, 5 + 2 7 राईट. सो आय विल सबट्रॅक्ट 7 फ्रॉम हिअर अँड दॅट इज नथिंग बट युअर टोटल डीके. ओके सो 3 into 9 हाऊ मच, 27, 27 minus 7 20. सो दिस विल बी दी टोटल डीके. ज्यावेळेस तुम्हाला काहीच म्हटलेलं नाही त्यावेळेस डीके किती येणार, तुमची 20 येणार आहे. ओके सपोज इन क्वेश्चन दे आर सेइंग दॅट द बीम्स ऑफ दिस फ्रेम इज ॲक्झियली रिजिड. काय म्हणतो मी, बीम्स आर ॲक्झियली रिजिड. मी काय म्हणतोय, बीम्स आर ॲक्झियली रिजिड. मग मला सांगा बीम्स जर ॲक्झियली रिजिड जर असतील तर मला आता काय डीके कॅल्क्युलेट करायचे, मला काय करायचं, डीके कॅल्क्युलेट करायचे. सो आय एम डिनोटिंग इट ॲज अ डीके डॅश. ज्यावेळेस बीम ॲक्झियली रिजिड आहे त्यावेळेस मी त्याला डीके डॅश म्हणून काय करतोय, डिनोट करतोय. ओके नाउ सी हिअर, if I am saying the beams are axially rigid, which are the beams of this frame, this is a beam, this is a beam, this beam and this beam. Okay 4 beams are available here, and if that beams are axially rigid, tell me will that beam will deform axially? No, there will be no delta x in the beam. मग बीम मध्ये जर डेल्टा एक्स नसेल तर तो डेल्टा एक्स आपल्याला सबट्रॅक्ट करावा लागेल. मग किती डेल्टा एक्स सबट्रॅक्ट होतील, डेल्टा एक्स ओव्हर इयर, डेल्टा एक्स ओव्हर इयर, डेल्टा एक्स ओव्हर इयर, डेल्टा एक्स ओव्हर इयर. ओके म्हणजे 4 डेल्टा एक्स आपल्याला सबट्रॅक्ट करता येतील. ओके म्हणजे आपल्याला अल्गोरिदम काय भेटलं, की जेवढे पण तुमचे मेंबर ॲक्झियली रिजिड असतील तेवढे तुम्ही काय करणार, ॲक्च्युअल डीकेमधनं सबट्रॅक्ट करणार. कळतंय. मग आता इथं किती मेंबर आहे, 1 2 3 4 मेंबर आहेत. मग मला जर डीके डॅश जर काढायचा असेल तर जो ॲक्च्युअल डीके आलेला आहे 20, त्याच्यामधनं मी काय करणार, 4 सबट्रॅक्ट करणार. सो आय विल सबट्रॅक्ट 4 इज इक्वल टू 16. मग आता हे 16 काय झालं, 16 आर नथिंग बट दी नंबर ऑफ इंडिपेंडंट डिस्प्लेसमेंट इन दिस फ्रेम व्हेन द बीम्स आर ॲक्झियली रिजिड और निग्लेक्टिंग द ॲक्झियल डिफॉर्मेशन ऑफ द बीम. क्लिअर होत आहे. मग आता मला सांगा हे जे 16 जे तुमचा डीके डॅश भेटलंय, विच दिस 16 डीके आर देअर, किंवा मी ज्या 16 इंडिपेंडंट डिस्प्लेसमेंट म्हणतोय त्या कोणकोणत्या 16 इंडिपेंडंट डिस्प्लेसमेंट आहे. लेट्स कॅल्क्युलेट दॅट वन. ओके कॅल्क्युलेट करू त्या कोणकोणत्या 16 इंडिपेंडंट डिस्प्लेसमेंट आहेत. ओके सी हिअर, इफ आय सी द डिस्प्लेस्ड स्ट्रक्चर ऑफ दिस फ्रेम, ही जर फ्रेमचं डिस्प्लेस स्ट्रक्चर बघितलं तर हाऊ दॅट स्ट्रक्चर कॅन डिस्प्लेस. ओके सी हिअर, is there any displacement possible over here, fixed support, no displacement is possible here. But observe this point, हा जो जॉइंट आहे या जॉइंटला 3 डिस्प्लेसमेंट होऊ शकता, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाय अँड थीटा. ओके सो बट because of these beams are axially rigid, because of beams are axially rigid, बीम ॲक्झियली रिजिड असल्यामुळे काय होणार आहे की हा प्रत्येक हा जो हॉरिझॉन्टल फ्रेम आहे तर या हॉरिझॉन्टल फ्रेमच्या ह्या सेकंड फ्लोअरचा जो लेवल आहे या सेकंड फ्लोअरला जो डेल्टा एक्स असणार आहे तो एकच डेल्टा एक्स असणार आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल दॅट फ्रेम विल बेंड, दॅट फ्रेम विल डिफ्लेक्ट लाईक दिस. ओके ती फ्रेम अशा प्रकारे काहीतरी काय होणार आहे, डिफ्लेक्ट होणार आहे. ओके दॅट फ्रेम विल डिफ्लेक्ट लाईक दिस. आता फ्रेम जर अशा प्रकारे जर डिफ्लेक्ट झाली, ओके दॅट फ्रेम इज डिफ्लेक्टिंग लाईक दिस.
if that frame is deflecting like this, now tell me my dear friends, what are the displacement you can see here. कोणकोणता डिस्प्लेसमेंट इथं झालेला आहे बघा. जर हा जर जॉईंट बघितला तर इथं डेल्टा एक्स झालेला आहे, डेल्टा वाय झालेला आहे. सो आय एम सेइंग टू डिस्प्लेसमेंट आर हिअर. त्याच्यानंतर हा जर जॉईंट जर बघितलं तर डेल्टा एक्स डेल्टा वाय झालेला आहे. ओके. त्याच्यानंतर इथं जर बघितलं तुम्ही तर हिअर रोटेशन इज देअर ऑल्सो पॉसिबल. इथं काय झालेलं आहे, रोटेशन झालेलं आहे. म्हणजे प्रत्येक जॉईंटला डेल्टा वाय आणि रोटेशन झालेलं आहे. आपण फर्स्ट काय कन्सिडर करू, डेल्टा वाय आणि रोटेशन कन्सिडर करू. मग मला सांगा, या जॉईंटला डेल्टा वाय झाला, रोटेशन झालं, या जॉईंटला डेल्टा वाय झाला, रोटेशन झालं, प्रत्येक जॉईंटला डेल्टा वाय आणि रोटेशन झालेलं आहे. सो 2 हिअर, 2 ओव्हर हिअर, 2 ओव्हर हिअर अँड 2 ओव्हर हिअर. ओके. त्याच्यानंतर ह्या जॉईंटला एक रोटेशन झालेलं आहे. सो 1 ओव्हर हिअर. आणि इथं काय झालेलं आहे, एक डेल्टा एक्स झालेला आहे. सो 1 ओव्हर हिअर. आता त्याच्यानंतर आता प्रत्येक जी फ्लोअर लेवल आहे, या प्रत्येक फ्लोअर लेवलला डेल्टा एक्स झालेला आहे, पण तो काय आहे, सेम आहे. म्हणजे ह्या बीमचा आणि ह्या बीमचा डेल्टा एक्स सेम आहे. आणि तो सेम जर असेल तर आपण त्याला एकदाच पकडणार का, कारण आपल्याला इंडिपेंडंट डिस्प्लेसमेंट पाहिजे. सो विल कन्सिडर 1 डेल्टा एक्स ओव्हर हिअर. सो 1 डेल्टा एक्स ओव्हर हिअर. आणि या फ्लोअर लेवलला एक काय करणार आपण, डेल्टा एक्स कन्सिडर करणार. बरोबर. मग आता मला सांगा, कॅल्क्युलेट हाऊ मच आर वी गेटिंग दिस 16 डीके डॅश. 16 डीके डॅश आपल्याला भेटतंय का. कॅल्क्युलेट 1 + 1 2, 2 + 2 4, + 2 6, + 2 8, + 2 10, + 2 12, + 2 14. Okay, and this one 15 and this one 16. So 16 number of decay dash we are getting. Okay, right, when the beams are axially rigid. ओके. हे झालं कन्सेप्च्युअल लेवलला. पण तुम्हाला फक्त एक्झाममध्ये करायचं काय आहे, जेवढे पण मेंबर तुम्हाला ॲक्झिली रिजिड दिलेले असतील तेवढे काय करायचे, ॲक्च्युअल जो डीके येईल त्याच्यामधनं सबट्रॅक्ट करायचे. क्लिअर. इफ यू आर नॉट गेटिंग, इफ यू आर थिंकिंग दिस इज अ व्हेरी कन्फ्युजन, हे जर तुम्हाला कन्फ्युजन वाटत असेल तर तुम्हाला फक्त जर आन्सर पाहिजे असेल तर तुम्ही काय करायचं आहे, जे पण तुमचं ॲक्च्युअल जे आन्सर येणार आहे त्या आन्सरमधनं तुम्हाला जेवढे पण मेंबर ॲक्झिली रिजिड दिलेले असतील ते काय करायचे आहे, सबट्रॅक्ट करायचे आहे. ओके. बिकॉज इन एक्झाम दे विल नॉट आस्क यू विच थीटा और विच डेल्टा एक्स और विच डेल्टा वाय. जे जस्ट आस्क यू this number. Okay, this number they will ask you. Okay. Again, suppose I am taking the third case. मी थर्ड केस इथं घेतोय की columns of this frame are axially rigid. मग आता मला सांगा, कॉलम जर ॲक्झिली रिजिड असेल, लेट्स से आय एम डिनोटिंग इट बाय डीके डबल डॅश. मग मला सांगा, कॉलम जर ॲक्झिली रिजिड असेल तर आता ऑब्वियसली तुम्ही काय करणार, जेवढे नंबर ऑफ कॉलम ॲक्झिली रिजिड आहे तेवढे काय करणार, सबट्रॅक्ट करणार फ्रॉम दिस 20. सो फ्रॉम दिस 20 आय विल सबट्रॅक्ट दी नंबर ऑफ कॉलम्स. हाऊ मच नंबर ऑफ कॉलम्स आर देअर, 1 2 3 4 5 and 6 number of columns are there. So I will subtract 6 from here. We will get 14 number of decay. Okay, decay double dash किती भेटला आपल्याला, 14 numbers. Okay, so in this way आपण काय केलं की जे आपण लास्ट लेक्चर मध्ये डीकेचा कन्सेप्च्युअल लेवलला स्टडी केला होता किंवा डिस्कशन केलं होतं, that we apply here for number of problems. Okay, now we'll solve some more number of problems over here. Okay, let's solve. See here some examples more. Now if you see here the first example जर बघितलं, which type of structure, again it is a truss type of the structure. Okay, now in this truss structure how we calculate the decay. In the previous lecture how what are the algorithm we have derived, that is nothing but the 2j minus re. Okay, see here how much number of joints are here, that means decay we have to calculate, and it is nothing but the 2 times of the joints minus re. Okay, see here 2 times of the joints, how much number of joints are here, 1 2 3 4 5 6 and 7 number of joints are here. So I will multiply by 7 minus reactions. How much reactions are here, 2 reactions over here at his support and 2 reactions are for this in support. So I will subtract 4 from here. Okay, 2 + 2 4. So how much decay I will get, the decay is nothing but 2, 7 into 2 14, 14 minus 4 10, 10 will be the decay. Okay, now if you ask me which 10 decays are this one, which 10 decays are this one, see here, is there any displacement possible at this joint? As per our previous discussion, we know that in truss structure at each joint only 2 displacement are possible, delta x and delta y. So if are providing hinge support over here, no delta x no delta y over here, and here also no delta x delta y. Observe the another remaining joints. See here, delta x delta y possible, so 2 will be here delta x delta y, again 2 will be here delta x delta y, again 2 here delta x delta y, 2 here and 2 here. Okay, so these are 10 number of decay are possible in this truss structure over here. Clear झालं, right? Now observe this second problem. Okay, see this problem, it is looking like a quite a big problem. Okay, but it's not big. See, observe how to solve such problems. Okay, see here, what is the basic formula, what is the basic formula, we know that which type of structure this one, this is nothing but the frame structure. मग frame structure जर असेल तर त्याच्यामध्ये decay कसा कॅल्क्युलेट करतो आपण, 3j minus re. Okay, 3 times of the joints minus a number of reactions. Now my dear friends, consider how much number of joints are here, 1 joint, 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13 and 14 joints are there. Okay, so 14 joints are here, so we'll multiply 3 times of the 14. We multiply 3 times of the 14 minus. Now calculate the number of reactions here. It is important. See here, fixed support, how much reactions? 3 reactions are possible over here. See here, vertical guided roller support, how much reactions are possible here? 1 axial and 1 moment, so 2 reactions are possible over here. Fixed support, how much reactions are possible here? 3 number of reactions are possible over here. Here any support, so no reactions will be there. Here roller support, so how much reactions or how much displacement we are restricting over here? Only one, that is vertical restriction, so 1 reactions will be here. So next, here also fixed support 3 reactions, here also fixed support 3 reactions, right? Here at this joint any support? No. At this joint any support? No. But at this joint there is a horizontal guided roller, so 1 moment and 1 vertical reactions will be there, so 2 restrictions will be here, or 2 displacement we are restricting, right? So how much total reactions? 3 plus 3 plus 3 plus 3, so 3 into 4 12 will be there, 12 plus 2 14, 14 plus 2 16, 16 plus 1 17, so 17 you will subtract from here, right? Plus, now tell me, any additional internal hinges we are providing in order to release some forces in the structure? If you observe here, 1 internal hinge is looking over here, okay? मग एक internal hinge जर provide करायचा असेल, just I have told you, जर तुमचे 4 मेंबर जर meet होत असतील, तर 4 different theta will be there. Already out of that, 1 theta we consider in this 3 times of the J. We already consider 1 theta, delta x and delta y. मग आता additional 3 theta आपल्याला add करायचे आहे, म्हणजेच जर 4 मेंबर meet होत असतील, तर subtract 1 from that is 4 minus 1, 3 extra will add over here, okay? So 3 extra will add over here. Now this is the total calculation. Now calculate dk. The dk is equal to 14 into 3, how much? 14 into 3, there will be 42. 42 minus 17 plus 3, okay? Minus 17 plus 4, see. Now see here, 42 plus 3, how much? 45. 45, from 45 subtract this 17. 45 minus 10, how much? 35. Again 35 minus 7, how much? It will be 28. So 28 will be the dk over here. And which these 28 decays you can easily calculate, okay? No theta over here, no delta x, no delta y. Here delta x, delta y, theta. Here only vertical delta y. Then again here no delta x, delta y, theta. Here also no delta x, delta y, theta. Here also no delta x, delta y, theta. Again here delta y x, delta y, theta possible. Here delta x, delta y, theta possible. Here only 1 horizontal and moment, these 2 displacement. Here no delta x, delta y and theta. Here also delta x, delta y, theta. Here also delta x, delta y, theta. At this hinge support, 4 delta and 2 delta x delta y, and at this support 1 only horizontal, okay? No rotation and no vertical displacement are there, okay? So these are the 28 displacement are there possible, okay? So in this way आपण काय केलेलं आहे की सगळे जे काही प्लेनर स्ट्रक्चर आहे, प्लेनर स्ट्रक्चरला जो आपले डीकेज जो आपला जो काही अल्गोरिथम आहे त्याला अप्लाय केलेला आहे, ओके? So okay, see the next problem. Next problem जर बघितले तर okay, what I am thinking that you should solve this problem, okay? You should solve this problem from your side so that you can have the practice and you can easily learn to apply how to apply the decays formulas over here, okay?